A relation R on a set A is said to be antisymmetric if order pair A comma B belongs to R and B comma A belongs to R the implies করে দেয় A equal to B তারা যদি সমান হয় তাহলে আমাদের আর রিলেশনটা এ সেটের ওপর আমরা বলবো অ্যান্টিসিমেট্রিক for all A comma B belongs to the set A capital A relation R on a set A is said to be equivalence relation if number 1 R is reflexive, number 2 R is symmetric, and number 3 R is transitive, that is সসম প্রতিসম এবং সংক্রমণ যদি একসঙ্গে আর রিলেশনটা হোল্ড করে তাহলে আমরা আর রিলেশনকে আমরা বলবো ইকুইভ্যালেন্স রিলেশন বা সমতুল্যতা সম্বন্ধ।